Amen. Amen. Now listen Écoutez attentively. attentivement. Some weeks back, Quelques semaines passées, I've been seeking the face of God to know what will happen in this year 2022. j'ai eu à chercher la face de Dieu par rapport à ce qui se déroulera en cette année 2022. And this is exactly what the Lord showed me. Et voici ce qui en ressort exactement. This is a message from God C'est un message venant de Dieu for the year 2022. pour l'année 2022. This year, Cette année, there will be severe economic crisis il y aura des crises économiques sévères that will humble Africa. qui va humilier l'Afrique. It will be severe such that not even foreign aids will redeem the situation, because even the value of the currency will drop. Même la monnaie va rétrécir. What 1,000 can buy, 2,000 will be unable to buy. Ce que 1000 seraient capables d'acheter, 2000 ne seraient capables. Here in Africa, Ici en Afrique, let us pray. prions. This is a call for the masses not to depend on the decision makers. Ici, on demande à la masse de ne pas dépendre de la décision massive. To boost the economy, we must all remember our humble beginnings Afin de booster l'économie, nous devons nous rappeler de notre humble commencement and turn back to farming. It could be fishing, farming, poultry, herding, cultivating, just name it. Ce sera la pêche, l'élevage, la Let us return pisciculture. to farming. Rentrons à la terre. Everyone will be humble. Tous seront humbles. In Kenya, Au Kenya, I see Kenyans je vois les Kenyans smiling Se over a change in power. se réjouissant d'un changement en puissance. And a new political development which will take the country to another level. Un changement de pouvoir et une nouvelle économique qui apportera le pays à un niveau supérieur. In France, En France, I saw two people pulling a rope on opposite sides. je vois deux personnes tirant la corde de façon opposée. It was so tough, but the one who was holding the rope before finally was defeated and left. Cela sera tellement difficile que celui qui tenait la corde avant sera défié et quittera. And there was joy from every angle, in and out of France. Et il y aura I de- see a new leader to lead the people of France. il y aura la joie partout, dans chaque angle, et je vois un nouveau leader contrôler la France. Those who will entirely give themselves to God Ceux qui s'abandonneront totalement à Dieu will be preserved, but those who still want to keep living, satisfying their fleshly desires, will encounter a lot of attacks that will humble them to seek God. Alors, ceux qui seront épargnés, alors ceux-là qui vont décider de vivre leur vie pleinement, mondaine pleinement, ils rencontreront des attaques. Remember, this is a year of decision. Souvenez-vous que c'est une année de décision. I see a serious conflict between two countries Je vois un conflit sérieux entre deux nations which will draw the attention of the whole world. qui attirera l'attention du monde tout entier. In Cameroon here, I saw a set of evil people sitting in a round table, planning on how to destroy innocent lives. Ici au Cameroun, je vois des personnes qui sont assises autour d'une table, planifiant comment détruire la vie des innocents.
and they were hiding behind the crisis. In this year, God will expose many of them. Ces personnes se cachant derrière la crise, mais cette année, Dieu les exposera. In this year, cette année, God will expose many of them, and they will be fighting amongst them. Dieu exposera plusieurs d'entre eux et ils lutteront entre eux. That they will disagree and betray themselves. Ils seront à désaccord et lutteront les uns contre les autres. Let us all pray. Prions against flood in this nation. Flood, a very destructive flood that will affect lives and properties. The Ministry of Transport should do a thorough check on all the traveling agencies, especially the buses traveling to Yaoundé and Bafoussam, because what I saw was not good at all. Please, let us take this warning serious. Alors le ministère des Transports devrait contrôler les agents de transport, particulièrement celles de Bafoussam et Yaoundé, parce que je vois quelque chose arriver. Pray for the nation Israel and Iran. Priez pour la nation Israël et Iran. So that the conflict between the two will not become a bloody one. De sorte que les conflits entre les deux ne soient pas sanguinaires. An African president, head of state, who has stayed long in power, is packing his load to travel to the land of no return. All effort to rescue him will not work. Medical solution will not work this time. It's been long. I have been praying for him personally, but well, I am still praying. Alors un président d'Afrique, chef d'État, qui a longtemps demeuré au pouvoir, je le vois en train de rassembler ses bagages pour aller dans un pays sans retour. The government of every nation should pay attention to the pharmaceutical drugs, medicines that will be entering their countries, because there will be a dangerous drug. This is an evil plan from the pit of hell to take people's lives. Ceux qui s'occupent des pharmacies doivent faire attention aux produits pharmaceutiques qui entrent dans leur pays, car il y aura des plans maléfiques par rapport à l'accès de ces médicaments dans certaines nations. Pray for the royal family in England, United Kingdom. Priez pour la famille royale en Angleterre. What is the cause of these dark clouds? Quelle est la cause de ce nuage sombre? Is it sickness or what? Est-ce la maladie? Let us pray. Prions simplement. I saw an emergency situation. Je vois une situation urgente. The people of Indonesia should watch out against natural disaster. Le peuple d'Indonésie devait veiller sur un désastre naturel. So let us continue to pray. Alors continuons à prier. God bless you all. Dieu vous bénisse.